quadratic equations. A quadratic equation general form ax square plus bx plus c is equals to 0. A stands for x square coefficient, b stands for x coefficient, c stands for constant. A quadratic whose degree is going to be 2. Biquadratic whose degree is going to be 4. This is called as quadratic and this is called as biquadratic. Cubical whose degree is going to be 3 is called a cubical. And if it more than 4 can be as a poly. Right, in the just today's class, how to find out the roots by the quadratic equation using the factorization, using the formula, using the complete square method. There are the 3 methods to find out the roots. Let's take an example. Class x square minus 3x minus 10 is equal to 0. We will find out the roots of this by using the 3 methods. Let's take the first method, factorization. In the factorization, x square minus 3x minus 10 is equals to 0. You need to take the product of the first and the last. So product, how much Nana? Product is going to be minus 10x square. Add or subtraction, what you need to get? It may be add or subtraction. What you need to get? Minus 3x. Chalo, forget about the x. Discuss about the constant value. 10 to 3. If you are going to do a product, should get as a 10. Either add or subtraction, you should get as a 3. Let's think about the product. 10. 5 2s are 10, 10 1s are 10. There are the two options. 10 1s are 10, 5 2s are 10. There are the two options to get a product as a 10. First, list out all the options to get the product. Then you check with it. First option, 10 1s are 10. Okay, fine. 10 plus 1, 11. 10 minus 1, 9. So this is not possible. So this option is wrong. Come to this. 5 2s are 10. 5 plus 2, 7. Not possible. 5 minus 2, 3. So this choice is selected. So 5 minus 2. Now, to whom we need to give the minus? To whom we need to give the plus? If the 3 is the minus. So 5 minus 2, what you will get? 3. But minus 5 plus 2, what will you get? Minus 3. So you need to take it as x square minus 5x plus 2x minus 10 is equals to 0. Now take the two terms. X common, x minus 5 plus 2 common, x minus 5 is equals to 0. And separate x plus 2, x minus 5 is equals to 0. Then x plus 2 is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. This is also important. It is or because a into b is equal to 0. That means either a equal to 0 or b equal to 0. Then the total product will be 0. Am I right or wrong? See, if I give you a plus b equal to 0. If you wanted to get a plus b equal to 0, compulsorily a should be 0, b should be 0. Is it clear? It's there for the addition. Either A should be 0 and B should be 0. Take your books and go. But in the product, any one of the term is going to be 0, total value is going to be 0. That is the reason x plus 2 is equal to 0 or x minus 5 is equals to 0. Then x is equal to what, Nana? Minus 2, x is equals to 5. So here roots are minus 2,
plus 5 by using the factorization method. Whatever the method you are doing, answer should be the same. That may be a factorization, that may be a root formula, that may be a completing square method. Completing square method. And you have a formula, say it as a quadratic formula. What formula you have? Minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. This is your formula. Now x square minus 3x minus 10 is equal to 0. What is a? 1. What is b? Minus 3. What is c? Minus 10. Just replace the values. Minus b అంటే minus of minus 3. Minus, already b is minus, plus or minus under root of b square means minus 3 whole square minus 4 into 1 into minus 10 by what nana? 2a, 2 into 1. Chalo, come to the next position. Minus of minus plus 3 plus or minus 3 minus 3 whole square 9. Minus into minus plus 10 fours are 40. So plus 40 by 2a means 2. 2 ones are 2. Next 3 plus or minus 49 by what nana? 2. 3 plus or minus 7 by 2. Then what will you do? 3 plus 7 by 2. 3 minus 7 by 2. You need to split it. Once plus, once minus. 3 plus 7, 10 by 2. Or 3 minus 7 and minus 4 by 2. 2 ones are, 2 fives are, 2 ones are, 2 twos are. What will you get? 5 or minus 2. In the previous question on this method also we got the same answer. 5 and minus 2. This is formula method. Finding the roots, any method you can do unless he did not mention the method. But once he mentioned the method, you need to do in that particular method, no other method is accepted. So this is what formula method how to do. And the same question we will be doing with the completing square method. Completing square. Take the question again. X square minus 3x minus 10 is equal to 0. See carefully. X square remains same. Say it as a square. Now you have the minus here. Put a minus. Plus means plus. After the a square, according to your formula, 2ab should be there. So in your opinion, this is your a. So 2a. But here there is no 2, but you have written extra. When you do multiplication, do the division. When you do addition, do subtraction. Okay, so you have done the multiplication here. So you can do as a 1 by 2. So that 2 will be get cancelled. So what extra you have? 3. Is it clear? Don't change the value of the question. By doing additional or whatever you wanted to, you do it. But don't change the actual value. So 2 will be get cancelled. What remains again? 3x only will be remained. Because you are trying to take it in the form of either a plus b whole square or a minus b whole square. So here already you have the a square. Minus in the sense minus. So you are going to get as a minus b whole square. Now 2a. A means what? X. Now you are talking about the b. See, you have the 2 extra. But you don't have the question 2. So you have multiplied. Then what will you do? Division. So apart of this, what is extra? 3 remains same and minus 10 is equals to 0. But here you don't get the b square value. Now what will be doing? X square minus 2ab because 3 into 1 by 2, 3 by 2. This is your b. What should be there? B square. Is there b square? No. So we will do as a
3 by 2 whole square minus 3 by 2 whole square minus 10 is equal to 0. యాడ్ చేస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, మల్టిప్లై చేస్తే డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 2ab యూ హ్యావ్ 2ab నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఏంటి, బి స్క్వేర్. కానీ బి స్క్వేర్ ఉందా, లేదు. కాబట్టి ఏం చేశాను, బి స్క్వేర్. బి అంటే ఎవరు, 2a కాకుండా ఏది ఉంటే అది బి అవుతుంది. కాబట్టి బి స్క్వేర్ అంటే 3 by 2 హోల్ స్క్వేర్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో నువ్వు ఏం చేసినావు, అడిషన్. సో కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, సబ్ట్రాక్షన్. సో -10 యాజ్ యూజువల్. Whatever the operation you wanted to, you can do it. Either addition, subtraction, multiplication, division. But final motto is question value should not be changed. Now listen till here. What happened? X minus 3 by 2 whole square, because a square 2ab b square. So that a minus b whole square. What you have here? Minus 9 by 4 minus 10 is equals to 0. Now try to simplify this. So what will you get? X minus 3 by 2 whole square. 10 fours are 40. So minus 49 by 4 is equal to what? 0. Send the 49 by 4 next side. X minus 3 by 2 whole square is equals to 49 by 4. Now, x minus 3 by 2 is equals to square root of 49 by 4. Use plus or minus. Now what will you get? X minus 3 by 2 is equals to plus or minus 7 by 2. Once you take the plus, once you take the minus. X minus 3 by 2 is equal to 7 by 2. X minus 3 by 2 is equal to minus 7 by 2. Send the minus to the next side. X equal to 7 by 2 plus 3 by 2 or minus 7 by 2 plus 3 by 2. 7 plus 3, 10. 10 by 2. What will you get, Nana? X equals to 5. Or x equal to minus 7 plus 3. Minus 4. Minus 4 by 2, this is minus 2. We got the same answer for all the three methods. Formula, factorization and the completing square method. Apart of this, completing square method is a little complicated. Let's take the one more question only on the completing square method. This question is given. Whenever given like this, try to LCM it. 16x minus 8x plus 1 by 8 is equal to 0. Am I right? I did the LCM for with 8, 1 and 1. Now send the 8 to the next side. What will you get? 16x square minus 8x plus 1 is equals to 0. Okay, right. Now here we should write a square. First term should be in the form of a whole square. So you got it as a 16x square. So what will you write here? 4x square. Now in your mind, a means 4x. You have the minus. Put a minus. What next comes? 2ab. 2a. Now you are talking about the b. Already 4 2s are 8. No need to add. No need to divide. We have already 2. And when you multiply, you are getting 8 only. So in that case, you take only 1. So now b is 1. So plus 1 square minus 1 square plus 1 is equal to 0. Is that clear, everyone? 16x square can be written as a 4x square. So this is your a square. Next target is 2ab minus 2a. When you multiply, what you are getting already? 8. So that only 1 is the balance. Plus 1 square minus 1 square plus 1 is equals to 0. Then what will you get next? 4x minus 1 whole square. Here you are getting as minus 1 plus 1 is equal to 0. So already minus 1 plus 1 is 0. Then what you have? 4x minus 1 whole square is equal to 0. Then 4x
minus 1 is equal to 0. 4x is equal to what, Nana? X equal to what? So 1 by 4 its root. Any other method you can check it. So one more question, you take it. X minus 3 by x is equal to 0. X minus 3 by x is equals to 2. Again completing square method will try because the factorization is okay. Formula is also not a problem. X minus 3 by x equals to do the LCM. X square minus 3 by x is equal to what, Nana? 2. Send x to the next side. X square minus 3 is equals to 2x. Take you all to the one side. X square minus 2x minus 3 is equal to 0. Now, this is your a square. We are doing only completing square method as it's little complicated. Now, a square means x square minus 2ab. 2, what is your a, Nana? X. 2 into x, 2x. So already fixed. Then what will you take? 1. No need to multiply, no need to divide because you have all the regular values. So x you will take 1 into anything becomes 1 only. So value will not be changed. So 2ab plus 1 square minus 1 square, that is equal to 0. In place of b, whatever you get, square of addition, square of subtraction. Next, from here, what will you get, Nana? X minus 1 whole square. Minus 1 square, minus 1 only. Minus 1 minus 3, how much? Minus 4. Next, x minus 1 whole square is equals to 4 because transporting the 4 to the next side becomes plus. Next, x minus 1 is equal to plus or minus square root of 4 because square becomes as square root. X minus 1 is equal to what, Nana? Plus or minus 2. X minus 1 is equal to 2. X minus 1 is equals to minus 2. Then x is equals to what, Nana? 2 plus 1 or x is equal to minus 2 plus 1. Then x is equals to 3 or x is equals to minus 1. మీకు వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ అలా ఇక్కడ ఉంది, ఏది యాడ్ చేయాలి, ఏది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఏది మల్టిప్లై చేయాలి, ఏది డివైడ్ చేయాలి. అందుకే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పేది దాని మీద. మనకి యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, మల్టిప్లై చేయొచ్చు, డివైడ్ చేయొచ్చు, కానీ క్వశ్చన్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకూడదు. యాక్చువల్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకుండా నువ్వు ఏ ఆపరేట్ చేసినా పర్వాలేదు. లాస్ట్ క్వశ్చన్ వి విల్ టేక్ ఇట్ విత్ ఇట్. X of x plus 4 is equals to 12 given. For example, first elaborate it. X into x square plus 4x is equal to what, Nana? 12. Take all values to be one side. X square plus 4x minus 12 is equals to 0. Again start. See, a square plus in the sense plus 2ab. 2 a means what, Nana? X. B, what should be is the matter. See, 2x is there. By what value can multiply to get as a 4? 2. So put a 2. But you are not multiplying, already 4 is there. Already 4 is there. In that you are separating is a 2. Who is your B? 2. So 2 square minus 2 square minus 12 equal to 0. This is your B, you confirmed. So plus b square minus b square should be there. Plus minus 12 equal to 0. Till here, what will you write? X plus 2 whole square because you have a plus in between. And here, minus 4 minus 12 equal to 0. X plus 2 whole square minus 16 is equal to 0. Next, x plus 2 whole square is equal to what, Nana? 16. Next,
x plus 2 is equal plus or minus root 16. Square becomes as a square root. X plus 2 is equals to plus or minus 4. Then x plus 2 is equal to plus 4 or x plus 2 is equal to minus 4. Then x is equal to what, Anna? 4 minus 2 or x equal to minus 4 minus 2, x equal to 2, x equal to minus 6. ఇది మీరు చేసేటువంటి కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్. So far we have done how to find out the roots and nature of the roots. As you know, ax square plus bx plus c is equal to 0 is a general form of a quadratic equation. Then discriminant is the 1. Discriminant del is equals to b square minus 4ac. This is used to find out the nature of roots. Let's point 1. If del value is greater than 0, that means if you are getting the positive values by doing the b square minus 4ac, if you get any positive value, say it as a del is greater than 0, then you write the statement roots are real and distinct. And the second case, if you get del is less than 0, means you are getting negative values, minus 1, minus 2, so on. What will you write? Roots are imaginary. Don't say real and imaginary, only imaginary. Third case, del is equals to 0. Roots are equal and real, or real and equal. These are the 3 conditions you need to maintain. If he asks find the nature of the roots or comment the roots, you need to do this. Let's take a question and continue. Two x square minus 6x plus 3 is equal to 0. Comment the roots or find the nature of the roots. What is a? 2. What is b? Minus 6. What is c? 3. Okay, now del is equals to b square minus, okay, b square minus 6 whole square, 4 into 2 into 3. Am I right? So minus 6 whole square, what, Nana? 36. 4 to the 8, 8 is a 24. So 6 minus 4, 2. How much you got? 12. So del is greater than 0 because simple positive was say greater than 0. Negative was say less than 0. 0 was say 0. Okay? Del is greater than 0. What is the comment? So roots are real and distinct. That's it. Over. ఇక రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగట్లా, నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అడుగుతున్నాడు. సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్స్. Okay, this is the way how we comment it. And one more sort of important method. Find the value of k if roots of x square minus kx plus 3 is equal to 0 or equal. ఇది కండిషన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ చాలా అడుగుతాడు. సొల్యూషన్ ఏం చేస్తాం మనము? ఫస్ట్ ఇచ్చింది తీసుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ కేఎక్స్ ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. గివెన్
roots are equal. So del is equals to 0. Steps రాయడం కూడా తెలియాలి. Del is means what nana? B square minus 4ac is equal to 0. B square, what is your B nana? Minus k whole square. B means minus k. A B C minus 4, what is your A? 1. What is your C? 3 is equal to 0. Minus k whole square becomes what nana? K square. 4 3s are 12. K square minus 12 is equal to 0. K square is equals to what? 12. K is equals to plus or minus square root of 12. Try to simplify it. So plus or minus 4 3s are 12. Am I right? So you can write it as a plus or minus 2 root 3. ఎందుకంటే 4 బయటకు వచ్చేసి 2 అవుతుంది. 2 root 3. ఇది మాక్సిమం ఆబ్జెక్ట్ లోనే అడుగుతాడు లేదా 1 మార్క్ లోనే అడుగుతాడు. రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్. ఈ కే ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ బి గివెన్. Finding the k value is the most. And the other one, sometimes he is giving the graph or sometimes he is giving the figure asking whether roots are imaginary, roots are equal, roots are going to be distinct. See, for example, if a graph is like this, either like this or like this or like this, simple thing is roots are real and distinct. ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ కనబడుతుంది. అంటే ఇఫ్ ఏ గ్రాఫ్ టచింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అట్ 2 points, సింపుల్ లాజిక్ ఏమని చెప్పాలి? రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అని చెప్పాలి. ఒకసారి ఇస్తాడు ఆబ్జెక్టివ్ ఇచ్చి చెప్పమంటాడు, అవి ఇమాజినరా రూట్స్ ఏంటి ఒకసారి అడగవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ -2 ఇచ్చినాడు, ఇక్కడ -1 ఇచ్చినాడు. ఒక్కోసారి ఇక్కడ 2 ఇచ్చి ఇక్కడ 4 ఇస్తాడు, ఒక్కోసారి ఇక్కడ -2 ఇచ్చి ఇక్కడ 5 ఇస్తాడు. ఏం వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతేనేమో సింపుల్ స్టేట్మెంట్ ఇది, రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ఒకవేళ వాల్యూస్ ఇస్తే ఇప్పుడు దీని రూట్స్ ఏమవుతాయి? -2, -1. దీని రూట్స్ ఏమవుతాయి? 2, 4. దీని రూట్స్ ఏమవుతాయి? -2, 5. ఆల్రెడీ పాలినామియల్స్ ఉంది, ఎక్కడ టచ్ అయితే ఆ వాల్యూస్ చెప్తే సరిపోతుంది. సేమ్ గ్రాఫ్ పాలినామియల్స్ కూడా వస్తుంది మీకు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? కాకపోతే అక్కడ జీరోస్ అంటాం, ఇక్కడ రూట్స్ అంటాం. లేదు ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే ఎట్లా వస్తుంది గ్రాఫ్? If the graph is given either this or this or this, ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ టచ్ అవుతుంది? ఓన్లీ 1 point. అప్పుడు నీ కామెంట్ ఏంటి? రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. ఒక్కోసారి పాయింట్ ఇవ్వచ్చు, -2 అనో 3 అనో లేదా 0 అనో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఏ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయితే అదే చెప్పేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని రూట్స్ ఏంటి అంటాడు? -2, -2. దీని రూట్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే ఎన్ని రూట్స్ ఉండాలి? 2 రూట్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ టచ్ దాని తర్వాత ఏంటి? రిపీట్ అవుతుంది అని. ఇక్కడ ఏంటి? 0, 0. దిస్ ఈస్ బై సీయింగ్ ద గ్రాఫ్. ఇంకొకటి ఇమాజినరీ అయితే ఏమవ్వాలి సార్? ఇమాజినరీ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసలు ఎక్స్ టచ్ అవ్వదు అంతే. If graph is not touching the x-axis, అప్పుడు ఏమని చెప్తాం? పాలినామియల్స్ లో అయితేనేమో రూట్స్ జీరోస్ ఆర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాం. ఇక్కడైతే ఏమని చెప్తాము? రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ అని చెప్తాం. సింపుల్ లాజిక్. గ్రాఫ్ ఎక్స్ ని 2 points దగ్గర టచ్ అయితే, ఇంటర్సెక్ట్ అయితే అప్పుడు ఏమని చెప్తాం? రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ఒకే పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయితే రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. అసలు ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ అని చెప్పేస్తాం. గ్రాఫ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్. మీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లో మిమ్మల్ని అడగాలంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతాడు. ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. kx of x minus 2 plus 6 is equal to 0.
asking roots are equal, find the quadratic equation. So find the value of k. So kx square minus 2kx plus 6 equal to 0. ఏమి ఇచ్చినాడు? Given roots are equal. ఈక్వల్ అని చెప్పినాడు అక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో డెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హూ ఇస్ యువర్ డెల్? b square minus 4ac equal to 0. Who is your b? Minus 2k. Minus 2k whole square minus 4 into what is your a? What is your b? Right? ఇప్పుడు చూడండి, 4k square minus 24k is equal to 0. First, what can you take common? 4k I can take common. So what balance? k minus 6 equal to 0. అప్పుడు 4k equal to 0 or k minus 6 equal to 0. ఇందాక నేను చెప్పా, a into b is equal to 0 అయితే either a equal to 0 or b equal to 0. అప్పుడు ఏమవుతుందన్న? k equal to 0 or k equal to 6. నువ్వు ఇది ఒకటి రాసిన వాడు మార్కులు ఇవ్వడు. యూ నీడ్ టు సింప్లిఫై ద ప్రాపర్ వే. దీనికి 2 వాల్యూస్ వస్తాయి కేకి, ఒకటి 0 ఒకటి 6. ఇలాంటి మెథడ్స్ ఎక్కువ అడుగుతాను ఈ మధ్యన, ఎందుకంటే సాధ్యమైనంత వరకు మనం ఏం చేస్తాం, సగం రాసి వదిలిపెట్టేస్తాం. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో వాడు మిమ్మల్ని అడగగలిగేది. ఫస్ట్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్స్. అది ఫ్యాక్టరైజేషన్ కావచ్చు, ఫార్ములా కావచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే నీకు ఇమాజినరీ వస్తుంది అంటే దాని అర్థం స్క్వేర్ రూట్ లో మైనస్ వస్తుంది. రూట్ 4 వచ్చింది అనుకో రియల్ వాల్యూ, రూట్ -4 వచ్చింది అనుకో ఇమాజినరీ. మాక్సిమం మెథడ్ ని మెన్షన్ చేయడు ఫైండింగ్ రూట్స్ లో. ఒక్కోసారి అంటే ఇందులో ఈ చాప్టర్ లో మిమ్మల్ని షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఫైండింగ్ ద కే వాల్యూస్, కామెంట్ ద వాల్యూ ఆర్ నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ఇవి అడుగుతూ ఉంటాడు. ప్రాసెస్ సేమ్. వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో అయినా సరే మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేయగలగాలి. ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేసిన వాటి ప్రొసీజర్ మొత్తం సేమ్. So this is what exactly in that.